Das Außerirdische Schiff trieb in der kalten Leer. Sein Scanner pulsierten, während sie das menschliche Kriegsschiff MIT Wellen von Sondierungsenergie durchfluteten. Die Besatzung des Varianischen Aufklärungsschiffs hat die Menschen jahrzehntelang beobachtet, ihr chaotischen Krieg, ihr rücksichtslos Expansion und ihr hartnäckige Weigerung, sich der galaktischen Ordnung zu unterwerfen. Sie hatten die primitiven Waffen gesehen, die Menschen einst einsetzten. Ballistisch Projektil, grobe Energiestrahlen und Atomsprengkopf, die kaum die Oberfläche des Sen beruhten, worüber war galaktisch marktwerfigen konnten. Sie hatten die Menschheit stets als wild Species abgetan, so emotional und so impulsiv, jemals ein wirklich Bedrohung darzustellen. Doch als ihr Scanner Daten von dem menschlichen Kriegsschiff vor ihnen lieferten, ergriff die Varianische Besatzung entsetzen. Hi Captain, sagt einer der Brückenoffizier und worgte MIT den Schultern. Erschrocken starrte. Wir müssen das sehen, hoher Captain, rief Zorth trat vor, sein gelben Augen verengten sich, als die Ergebnis untersuchte. Was sah, jagte einen Schauer über den Rücken. Die Bezeichnung des menschlichen Schiffs, unbeugsam, war anders als, was sie zuvor gesehen hatten. Es war nicht nur ein Schiff, es war ein Festung, ein bewaffnet Festung. Ein Monstrum, das allen bekannten Kriegsprinzipien trotzt. Sein Hull bestend nicht aus Standardmetallen, sondern aus einer Verbenschicht exotischer Materialien, die Energiengriff absorbieren und ableiten sollten. Die Panzerung war absurd dick, was darauf hindeutete, dass die Menschen sie für eine Belagerung unvorstellbaren Ausmaßes konstruiert hatten. Und die Waffen. So's Kaylee schnürt sich so, als die Analyse las. Die unbezwingbar war MIT eine furchterregenden Auswahl an Waffen bestückt. Railguns. Die Projektile MIT relativistische Geschwindigkeit abführen konnten, Plasmalanzen, die starksten Kriegsschiffen in Sekunden schnell durchtrennen konnten. Und dann waren noch die Rate 10.000, die MIT einem Sprengkopf ausgestattet, der nicht nur explodiert, sondern den Raum selbst versert und Schilder und Panzerung wie Papier zusammenfallen ließ. Aber das war nicht das Schlimmste. Nein, der war Horror lag in den Sekundensystemen des Schiffs. Die Menschen hatten Waffen entwickelt, die nicht nur Schiffshistoren, sondern auch die Besatzungen an Bord jagen sollten. Ente Drohnen, ausgestattet MIT monomolekularen Klingen und virilen Hacking-Protokollen, Nanotenschwarm. Entwickelt, Fleisch und Metall gleichermaßen aufzulösen, und schlimmsten von allem. Die sogenannten Exotropen, kybernetisch Monstrositäten, erschaffen aus gefallenen menschlichen Soldaten. Ihr Körper werden MIT genig Führkraft verstärkt, ganz stati dem Erdboden gleichzumachen. Der Varianische Offizier erbleicht. Das ist kein Kriegsschiff, hoher Kapitän. Das ist ein Albtraum in Gestalt von Zorth. Zorth konnte den Blick nicht abwenden. Die Menschen hatten immer wie in die eng getriebene Bestien gekämpft und Jedsmittel eingesetzt, zu überleben. Sie kannten kein Grenzen, kein Zurückhaltung, und nun hatten sie ein Kriegsmaschine gebaut, die dies monstrous Nature in vollem Umfang widerspiegelte. Im Word ein weidlicher Kenntnis bewusst. Die Galaktische Union hat lange darüber debattiert, ob sie die Menschheit in ihre Reihen aufnehmen oder sie ausrotten sollte, bever sie so einem echten Problem wird. Wir hatten sie als der Aufmerksamkeit unwürdig abgetan. Ein Fehler. Die Menschen hatten sich auf den Krieg vorbereitet, und nun waren sie bereit. Zorth schluckte und gab seiner Crew einen einzigen Befehl, schaltet die Scanner ab. Schaltet all Waffen aus. Sendet ein Nachricht an die Heimatwelt. Was sollen wir sagen? Fragte der Offizier. Zorth atmet sittendes sagt ihnen, dass wir die Menschen niemals provozieren dürfen still. Auf der Brücke des Varianischen Aufklärungsschiffs starrt Kapitän so auf das Monstrum vor ihnen. Die unbezwingbar schwebte regungslos im Nichts, als würd sie warten und beobachten. Sein Crew gehorcht seinem Befehl one widerried. Schaltet die Waffen ab und stellte als ganz ein. Doch es war so spät. Das menschliche Kriegsschiff hat sie bemerkt. Ein Energieblitz sackte über die Hull, und bevor so reagieren konnte, durchbrach ein Nachricht Hals. Die Stimme war kalt,
mechanisch, aber unverkennbar menschlich, unbekanntes Schiff. Sie scannten ein terranisches Kriegsschiff. Nennen sie ihren Zweck. Sofort spanti sich die Brückencrewen. Verianisches Schiff waren mit Tarnfelden ausgestattet. Die Anwesenheit verschleiern sollten. Kein Spezies hatte sie je zuvor entdeckt, aber die Menschen schon, und sie waren als und als erfreut. So's Gedanken rasten. Wenn sie falsch reagierten, ward dieses Schiff, dieses Ding, sie in einem Augenblick auslöschen. Daran hatte keinen Zweifel. Holt tief Luft, zwang sein Wirbelsäul, sich flach zu legen, und gab seinem Kommunikationsoffizier ein Zeichen. Offnen sie einen Kanal. Unter keinen Umständen Feindlichkeit zeigen. Ein Klicken holte weiter, als der Kanal geöffnet ward. Die Tua auf niet sich und so sprach. Hier spricht hoher Kapitän so von der royanischen Erkundungsflotte. Wir wollen niemandem schaden, wir haben lediglich beobachtet. Es folgte ein langer Pause, dann kehrte die Stimme zurück, beobachten, der Ton voll war. Mit einem Horch von ungewohntem Spot. Lass mich raten, du dachtest, wir würden es nicht bemerken, dachtest, dein ausgeklügelte Tontechnik word dich unsichtbar machen? So wie spürte ein beklemmendes Gefühl in seinem Magen. Die Menschen hatten sie durchschaut. Das war nicht unsere Absicht, locker geschmeidig. Wir haben viel Zivilisationen im gesamten Sektor überwacht. Juristin fasch von Interesse für uns wieder still. Dan veranderte sich etwas auf ihren Sensoren. Die unbezwingbar fu hoc. Ihr Triebwerk flammten mit unnatlicher Intensität auf. Ihr Waffensystem führten Bereitschaftsprüfungen durch. Ein Zielsystem erfasste Schiff. Nicht eins, sondern Dutzend. Das Verianische Schiff wurde plötzlich von sich überlappenden Fuellosungen überflutet. Jede einzeln sagt jede mögliche Bewegung voraus. Sollten die Menschen sich entscheiden zu feuern, gäbe es kein Entkommen. Dann kehrte die Stimme zurück. Ich schlage vor, sie suchen sich ein andere Zivilisation zum Ausspionieren. Ein Warnung. Dr. Unter schwang ein unausgesprochen Drohung mit. Solch nörschte mit den Sahnen. Hat die Menschen unterschätzt. Die gesamte galaktische Union hat sie unterschätzt. Dies Kreaturen waren nicht nur ein weitere Jungras, die Leiter des Fortschritts erklomm. Sie waren bereits an der Spitze, und sie ließen ihn gehen. Verstanden? Sagt so vorsichtig. Wir werden sofort abresen. Ein langer Pause. Dann endlich wird die Stimme des Menschen etwas sanfter. Gut wohl. Nun lauf, kleine Sparer, und denk nächstes Mal daran, wem dieser Sektor gehört, die Übertragung brache b. Solch zögert kein Sekund. Bringt uns hier sofort weg. Das Verianische Schiff dreht sich ab und aktiviert seinen Sprungentrieb. Es verschwand in der Leere, während die Sternen ihnen vorbeizogen. So atmet langsam und sittend ein. Die Menschheit war nicht nur gefährlich, sie war etwas ganz anderes, und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Das Verianische Sparschiff tauchte nach dem sprang auf, liegt entfernt von der furchterregenden Präsenz des unbezwingbaren Oberkapitäns. So hat erwartet, Erleichterung über ihr Flutsch zu verspüren. Doch dieses Gefühl blieb stattdessen lastet ein beklemmendes Gefühl auf seiner Brust. Sein Klauen trommelten gegen die Armlehen seines Kommandosessels, als sich zu seinem Kommunikationsoffizier umdreht. Senden sie ein verschlüsselt Nachricht an das Oberkommando. Sie müssen sofort davon erfahren, der Offizier sogert. Captain, was sollen wir ihnen sagen? So atmet langsams die Wahrheit. Die Menschen sind nicht das, was wir dachten. Die Übertragung dauert nur wenig Augenblick, sie zu verschlüsseln und zu senden, und dann konnten sie noch warten. Die Brückenbesatzung blieb zurück. Angespannt huschten ihre Blicke all paar Minuten zu den Sensoren zeigen, als erwarteten sie, dass der Unbezwingbar plötzlich hinter ihnen auftauchen wird. So konnte es ihnen nicht verdenken. Es sollte nur ein einfache Aufklärungsmission sein. Die Galaktische Union hat die Menschheit als Zivilisation niedrigerer Stufe abgetan. Mit Potenzial, aber letztlich unbedeutend. Aggressiv, gefährlich wie erlegt,
aber was die größeren Imperien nicht bewältigen konnten, falls Gemmels nötig sein sollte. Wie hatten sich git, schrecklich git. Minuten denten sich Zustand den AUS, bis die Entwert des Oberkommandos eintraf. Als sie endlich kam, wünschte Zorth sich beinahe, sie wär nicht gekommen. Die Nachricht war eindeutig, sie wär den angewiesen, sich beim Kriegsrat zu melden. Stellen sie unverzüglich all weiteren Missionen ein. Die Menschen müssen nu bewertet werden. Zorth spürte, wie das Blatt in den Adern Jeffro. Dem Kriegsrat werden nur existenziell Bedrohungen vorgelegt. Das letzte Mal, als in Wollestock zusammentrat, war während des Aufstiegs des Urschwarms, eine parasitären Spezies, die ganz Sternensystem verschlungen hat, bevor aus der Galaxis getilt wird. Und nun sollte die Menschheit in dieselbe Kategorie fallen. Zorth wandte sich seinem Blick zu. Die Crew bereitet sich auf einen weiteren Sprung vor. Wir kehren sofort nach Hause zurück. Als das Schiff hochfuhr, warf einen letzten Blick in die leer Jenseits des Sichtfensters. Jahrhundertlang hatten sich die Rothähne für Meister der Strategie gehalten, für Krieger von höchster Intelligenz. Doch Mal in seinem Leben fühlte sich Zorth wie ein Beutetier, und was die mighty absolute Gewissheit, dass die Menschheit zum Spitzenpredator der Galaxis geworden war. Das Schlimmste daran, sie hatten noch nicht einmal begonnen, Iowa-Stock zu sagen. Die Varianische Hauptstadt, Weltsaal Toreth, erstrahlt unter den Zwillingssahnen, als Captain Zorths Aufklärungsschiff auf den Militärkomplex herabstieg. Hochaufregend Term aus Obsidian und Stahl ragten über die Landebucht. Ihr Oberflächen waren im IT den Bannen des Kriegsrats geschmackt. Ein Symbol für Ordnung, Strategie und absolut Macht. Normalerweise wird ein solche Audienz nur den ranghöchsten Kriegsherren des royanischen Dominions gewährt. Die Tatsache, dass ein einfacher Aufklärungskommandant, wo sie gerufen worden war, bedeutet nur eins: der Kriegsrat fürchtet Zorth. Stieg von seinem Schiff, sein Stiefel klackerten auf dem polierten Onyxboden. Maskiert durch den Korridor. Begleitet von Ehrengarden erreichte die gewaltigen Türen des Ratsaals. Als sie sich aufnieten, erblickte die Drasen Kriegsherren, die das Dominion regierten. Im Zentrum des Saals saß Großkriegsherr Torval, dessen Kampfgezeignetes Gesicht von Jahrhunderten des Konflikts gezeichnet war. Sein durchdringenden goldenen Augen fixierten Zorth, und still breitet sich im Raum hat etwas gesehen, sagt Torval mighty tiefer, nörrende Stimme. Etwas, das selbst überschattet hat. Zorth trat vor, die Klauen hinter dem Rücken verschränkt, sich zu stabilisieren. Großkriegsherr, und ich bringt ein schwer Nachricht. Aktiviert einen Hullprojektor, der die erschreckenden Scans der Undermittable zeigte. Während die Daten über die Bildschirm des Rates flimmerten, machte sich ein Gefühl der Unruhe im Sail breit. Das ist ein menschliches Kriegsschiff, sagt Zorth. Ein einzelnes Schiff, und doch besitzt es ein Panzerung, die Energiengriff absorbiert, kinetische Waffen, die Standardschilder durchdringen können, und eine Technologie, die feindliche Besatzungen ausschaltet, noch bevor ein Schiff zerstört ist. Ein unglaubliches Murmeln ging durch den Rat. Torval bügt sich vor. Meint, ein einzelnes menschliches Kriegsschiff kann es einem unserer Dreadnoughts aufnehmen. Zorth erwidert seinen Blick. Nein, Großkriegsherr. Mein, es übertrifft die Stillwar betäubend. Endlich. Kriegsherr wer, bekannt für sein brutalen Feldzug gegen needy Spezies, spottet, absurd. Die Menschheit ist jung. Ihre Technologie ist primitiv. Selbst wenn sich verbessert hat, fällt ihnen die Strategie, eine echte Bedrohung darzustellen. Zorth wandte seinen Blick im Zoo. Dann sagt mir, Kriegsherr, why haben sie uns durch unsere Tarnfelder entdeckt? Why konnten sie Waffen auf unser Schiff richten, bevor wir überhaupt merkten, dass sie uns beobachteten? Wir so gut. Zorth fuhr fort. Sie haben nicht auf uns geschossen. Sie haben uns sehen lassen. Und wisst was mir das sagt? Tals Gesichtsausdruck verdustete sich. Dass sie nicht einfach nur kriegerisch wild sind, Zorth nickte.
Die Menschen sind nicht nur stark, sie sind selbstsicher. Sie wussten, dass sie uns vernichten konnten, haben es aber nicht getan. Die Zurückhaltung macht sie so furchterregend, denn die bedeutet, dass sie auf etwas warten oder sich auf etwas vorbereiten. Ein lange Stillbreitet sich im Sailor US denn indeed die Sitzung des Kriegsrats summers 10-mal in der Geschichte Varias 1. Sofortige Losung. Es gab kein Befehl zur Mobilisierung der Flotten, kein Kriegserklärungen. Denn summers 10-mal war das Dominion auf einen Feind gestoßen, denn es nicht zu besiegen wusst, und schlimmer noch, die Menschen kannten bereits. Die Sitzungssäle des Kriegsrats lehrten sich langsam. Doch die Unruhe blieb bestehen wie der Geruch von Blut nach einer Schlacht. Hoch Kapitän Saal wo blieb wo die massiven Kriegsschiff stehen. Sein Klauen ruhten auf der kühlen Oberfläche. Großkriegsherr Torval hat seit in der Diskussion kein Wort gesprochen. Sein goldenen Augen auf das leuchtende Hologramm der unbezwingbaren gerichtet. Schließlich stieß es einen Seufzer, glot, bereiten sich auf den Krieg vor. Zorth richtet sich auf. Glaub, bereiten sich auf etwas viel Schlimmes vor, Corals Blick word messerscharf. Erklären rief Zorth. Trat vor und tippte einen Befehl in den Projektor. Das Bild verschob sich und zeigte den Energieken der Unbezwingbaren. Die unheimlichen Schwankungen ihrer Energieabgabe wirkten unnatürlich. Die Schiff word nicht nur für den Krieg gebaut, sagt Zorth vorsichtig. Es word für das Überleben gebaut. Die Panzerung deutet darauf hin, dass es mit überwältigender Führerkraft rechnen redundant Energiesystem, die schier menschenkinetischen Waffen, Design will deutet auf eine schreckende Möglichkeit hin. Teils dem Word Leser, sie bereiten sich auf den Kampf gegen einen Feind vor, der uns überlegen ist. Zorth nickte langsam. Und was auch immer diese Feind sein mag, die Menschen konstruieren ihr Schiff so, dass es im Stand halten. Tal schwieg, sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Nach einem langen Moment wandte sich in die noch anwesenden Kriegsherren. Beginnen mit umfassenden intelligenten Durchsuchungen aller menschlichen Territorien. Will jede abgefangen Übertragung, jede militärische Bewegung analysiert haben. Fixiert Zorth mit einem durchdringenden Blick. Und ihnen. Weise ihnen ein new Aufgabe zu Zors Rücken verstiefte sich. Was immer nötig ist. Großkriegsherr Tal bügt sich vor, sein Stimm kaum hörbar. Brauch sie, herauszufinden, wover sie Angst haben, tief im von Menschen kontrollierten Raum, an Bord der Unbezwingbaren. Captain Elias Grant stand in seiner Kommanderzentrale und betrachtet die Sensorprotokoll ihrer jüngsten Begegnungen mit dem royanischen Sparschiff. Sein Offizier waren beunruhigt gewesen und hatten sich gefragt, warum sie das außerirdische Schiff hatten passieren lassen. Grant wusste es. Verschränkte die Arm, während die Daten studiert, und sein Augen verengten sich beim letzten Energies kann. Auf dem royanischen Schiff vor seinem Rucksack fanden sehen, Fragen zu stellen, murmelt sein erster Offizier. Grant nickte. Lasse sie, zögert der Offizier. Glaubst du, sie ahnen etwas? Grant atmet langsam und warf einen Blick auf die versiegelten Geheimberichte auf seinem Bildschirm. Jean, die war bedrohung detailliert beschrieben. Jean, die jahrhundertlang vor dem Rest der Galaxis verborgen geblieben waren. Blickte Zurachs am Sichtfenster und starrt in die endlose Leere. Wie werden es bald genug herausfinden? Zorth saß allein in seiner persönlichen Kammer an Bord des varianischen Dreadnoughts Sovereign Wrath und starrt auf die verschlüsselten Datenstrom, die vor ihm vorbeizogen. Der Kriegsrat hat im vollen Zugriff auf all Geheimdienstberichte über die Menschheit gewahrt, und was es so, beunruhigter in mehr als andere in seiner langen Militärkarriere. Die Menschen verbargen etwas. In den letzten 50 Jahren hat sich der technologische Fortschritt in einem unnatlichen Tempo beschleunigt. Sie hatten sich von primitiven planetären Verteidigungsanlagen zu Kriegsschiffen entwickelt, die in der Lage waren, die besten Schiffe der Galaktischen Union zu manövrieren. Ihr Schiff waren auf Ausdauer ausgelegt, ihr Waffen auf maximale Tödlichkeit optimiert. Doch nichts davon beunruhigte in Meissen. Nein, das war. Die Anomalie war das Fällen einer Expansion nach außen.
Jeed bedoelt end Weltraumras folgte demselben Muster. Expandieren, News Territorium bin Spruchen, Ressourcen sichern und dann wieder verrucken. Es lag in der Nature aller Species, die nach der Herrschaft über die Sternstrepten. Doch die Menschen expandierten nicht. Ihr Flottenstark wuchs zwar in alarmierendem Tempo, aber ihr Grenzen blieben nicht so unverändert. Sie befestigten ihr Kolonien, boten orbital Verteidigungsanlagen und errichteten Flottenwerften. Sie waren in der Lage, Kriegsschiff in einem Tempo zu produzieren, das die bekannten logistischen Möglichkeiten überstieg. Aber sie fielen nicht ein, sie eroberten nicht. Sie warteten. Zorth klopfte im IT-Szenen Klauen auf die Konsole. Wenn die Menschen sich auf einen Krieg vorbereiteten, dann gegen die Rihanna oder ein der anderen dominanten Spezies der Galaktischen Union. Aber wenn sie kein Interesse daran hatten, ein Nachbarn anzugreifen, gegen wenn dann? Sein Konsole piepte. Ein Geheimübertragung des RO, eins Geheimdienstnetzwerks. Zorth runzelt die Stern und öffnet die Date. Einen Moment später start im das Blatt in den Dern. Es war ein Tiefraumscan aus einem Sektor weit jenseits des von Menschen kontrollierten Raums. Ein Region, die seit Jahrtausenden als unbewohnt galt, aber sie war nicht lange leer. Die Bilder sehten Trümmer. Menschlich, nicht virianisch, nicht irgendeine bekannten Spezies angehörig. Gigantisch, fragmente, die Überrest von Schiffen, größer als, was die Jeskich aufgezeichnet hat. Design war völlig außerirdisch, kantig, verdreht, IT seltsamen Schadensmusten, die darauf hindeuteten, dass ihre Störung nicht durch konventionell Waffen verursacht worden war. Etwas hat das Schiff auseinandergerissen, und das war nicht das beunruhigendste. Zwischen den Trümmern flackerten schwache Energiesignaturen, aktiv Signal, schwach, aber unverkennbar. Was auch immer das Schiff gestört hat, war noch die draußen, und die Menschen wussten es bereits. Zorth ballte die Faust. Der Unbezwingbar war nicht für den Krieg gegen die Galaktische Union gebaut worden. War gebaut worden, gegen sie zu kämpfen. Und Summers 10-mal Verstander, warum die Menschen in hatten gehen lassen. Es war kein Arroganz, es war kein Einschüchterung, es war ein Warnung. Die Frage war nun, ob die Warnung gekommen war. So spät. Zorth spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte, als die Geheimdienstakten durchscrollt. Sein Klauen trommelten nervös auf der Konsole. Das Trümmerfeld war nicht nur ein Schlachtfeld, es war ein Friedhof. Ein uralter Krieg war dort draußen, weit jenseits des bekannten Weltraums, geschlagen worden, und etwas hat überlebt. Die Menschen wussten, dass sie es immer getan hatten. Atmet langsames und versagt, die ihr Angst in seinem Magen zu unterdrücken. Braucht Bestätigung, braucht Beweis, und das bedeutet nur eins. Musste mighty den Menschen tief im menschlichen Raum sprechen, an Bord des Kriegsschiffs Indomitable. Captain Elias Grant stand im Damlicht der Brücke und beobachtet die taktisch Anzeige. Sein Offizier bewegten sich effizientem in Herem und überwachten die Schiffsdiagnose und die Sensordaten, doch sein Aufmerksamkeit blieb auf ein bestimmte Anomalie gerichtet. Ein einzelnes royanisches Schiff war in den menschlichen Raum eingedrungen, kein Escort, kein geladenen Waffen, kein Anzeichen von Aggression. Tapfer, murmelt sein erster Offizier im verschränkten Armen. Oder verzweifelt. Grant grinste. Wie legt beides. Bügt sich vor und öffnet einen Kanal. Einen Moment später flackert der Bildschirm auf, und so's verharrtes Antlitz erschien. Sein reptilienartigen Zug waren angespannt, sein gelben Augen blitzten im etwas auf, das Grant bei Rothand seilten sah, Unsicherheit. Captain Grant, beginn so bedachte Stimme. Wir müssen reden, Grant nähte den Kopf. Wirklich? So sagte nicht zusammen. Ich heb die Trümmer gesehen. Ich weiß, wofür ihr Schiff baut. Ich weiß, dass die draußen etwas ist. Krallen kloppten gegen sein Konsole und ich weiß, dass du es vor die im Rest der Galaxis verheimlichtest. Die Bruck verstummt. Grant atmet langsam rieb sich den Kiefer und gab seinen Offizieren ein Zeichen, die ausgehenden Audiosignals umzuschalten.
Grant versucht zu überleben, schaltet den Kanal stammen so so direkten. Du willstand werten? Fragte Gut, sagt so, aber wenn ich die Wahrheit sage, gibt es kein Zurück mehr. So's Gesichtsausdruck blieb unbewegt. Verstehe, sagt Grant und atmet is also gut, den Lasmeter von den Dingen im Dunkeln erzählen. Grant stand im dämlich seiner Commander Zentrail und start auf die verschlüsselten Dateien auf seinem Terminal. Die geheimen Berichten fehlten Daten, die bis jetzt kein Spezies außerhalb der Menschheit je gesehen hat. ZW saß im Gegenüber, sein reptilienartigen Zug ausdruckslos. Doch Grant konnte die Entspannung in seiner Haltung erkennen. Der Rothähner hat sein Leben lang geglaubt, sein Fokus sei der Spitzenpredator der Galaxis. Dies Illusion sollte nun zerbrechen. Grant bügt sich vor, die Finger ineinander verschränkt. Wir haben vor etwa 80 Jahren zum ersten Mal seltsam Signal nahe den Grenzen des erforschten Weltraums aufgefangen. Zuerst dachten wir, es wären nur stellare Anomalien, Hintergrundrauschen, aber dann begannen Schiff zu verschwinden. So's Augen verengten sich. Piraten Grant schüttelte den Kopf. Das dachten wir auch, bis wir die Rex van den tippte auf die Konsole und der whole Projektor erwacht zum Leben. Versert Bilder erschienen. The Splitterties Metall, riesig Narben zogen sich über die Überrest von Schiffen, die von etwas zerfetzt worden waren. Manche Schäden sahen aus wie Energiewaffenführer, viel aber nicht. Einige Schiff waren wie Früchte geschalt, andere auf molekularer Ebene auseinandergerissen worden. So's Stacheln waren plattgedruckt. Das war kein Krieg. Das war Ausrottung. Grant nickte. Wir haben Spartraps zur Untersuchung geschickt. Die ersten kamen nach Zurich, sein Gesichtsausdruck verdustete sich. Die Zurich kamen, waren nicht dieselben, die Bilder wechselten erneut. Diesmal sehten sie etwas Schlimmes. Aufnahmen von den Helmen der Erkundungsteams. Die Kamerabilder waren wackelig und flackerten, aber die Geräusche waren unverkennbar. Schrei, Schuss und dann, kurz bevor die Übertragung abbrach, ein unmenschlicher Schrei, der so einen Schauer über den Rücken jagte. Was hatte gefunden? Fragte mighty kaum hörbare Stimme. Grant atmete zuerst dachten wir, es sei ein alter Krieg, ein längst ausgestorben Zivilisation, die sich selbst ausgelöscht hat, doch dann, gut. Dann wachten sie auf. Die Aufnahmen wechselten erneut und sehten ein Korniger Fernaufzeichnung eins Menschen. Patrol. Die Flott stieß auf etwas, das sich durch das Trümmerfeld bewegt. Zuerst schien es nur ein weiteres Verlassens-Schiff zu sein, das leblos im Nichts trieb, bis es sich bewegt. So's Klauen schlossen sich, als Süße. Das Wrack war gewaltig, größer als jeder Dreadnought, den je gesehen hat. Es war bedeckt mighty gesagten, sich verschiebenden Platten aus einer Art organischem Metal-Hybrid. Es pulsiert wie ein Lebusen, und als sich die menschlichen Schiffe hörten, entfaltet sich die gesamte Struktur. Dutzend von Auswüchsen führen aus, einige mighty Waffen bestückt, andere endeten in grotesken, klauenartigen Strukturen. Die Aufnahmen zoomten auf ein der Hoffnungen, und so empfand Entsetzen, als die Gestalten sah, verdreht, langlich Formen, die einst etwas anders gewesen waren. Einige trugen Überrest von Panzerplatten unbekannter Zivilisationen, andere noch Uniformen, Trophäen assimilierter Spezies. Dann begann der Angriff. Die Aufnahmen lossen sich im Chaos auf. Die menschliche Flotte öffnet das Feuer, aber das Ding, die Entität, bewegt sich wie nichts, was so je gesehen hat. Es passt sich an. Energiestrahlen bogen sich von seiner Oberfläche ab. Kinetisch Geschoss lossen sich vor dem Aufprall auf. Als es Zurückschlag, explodierten die menschlichen Schiff nicht einfach, sie verkümmerten, ihr locker korrodierten in einem Augenblick. Ihr Besatzungen schrien, als sich die Luft in ihren Schiffen gegen sie wandte. Die Aufnahme brach ab, still erfüllt den Raum. So stimm war entsetzlich, als endlich sprach, du hast überlebt. Grant lehnte sich kaum vor sein Zurück und rieb sich die Schlafen. Das war die erste Begegnung. Wir verloren ein ganz Flott, nur beim Versuch zu fliehen, blickte zu den Rothan.
were nennen sie die Arabus. Were wissen nicht, ob das a rich Tiger namist. Verdammt, were wissen nicht einmal, ob sie überhaupt Namen haben. So thart sitten dus und du Kampfs seitdem gegen Grant Nickter. Nicht nur kämpfen, vorbereiten sein Kiefer spanti sitzen. Were wissen nicht, wie viel von ihnen die draußen sind. Were wissen nicht, ob sie ein Heimatwelt haben oder bis sie in Fashner existieren. Durch die Lehr treiben und Alsaufer im Weg Verschlingen. Aber eins wissen wir. Fixiert so mighty den Organ. Sie kommen, so saß fassungslos die, sein Verstand wirbelt von den Schrecken, die Gerade miterlebt hat. Die Arabus, ein Name, der nichts bedeutet und doch, das gewickt von etwas Uraltem. Unaufhaltsam hatte sein Leben lang geglaubt, das royanisch Dominion sei der Gipfel galaktischer Markt und bestimmt über das Schicksal nieder Species. None kannte wie blind sei gewesen wären und wie wollig unvorbereitet. Der Raum blieb unheimlich still, abgesehen vom Summender unbezwingbaren System. Captain Grant beobachtet in aufmerksam und schätzte sein Reaction ein. Schließlich fand Zorth sein Stimm wieder. Hattet die galaktische Union informeren sollen. Sein Wort waren langsam und bedachtig. Mussten es wissen, Grant stiess ein Trockins Lachens und was hatten sie getten, Captain? Uns abgewiesen, uns paranoid genannt, uns panikmachere vorgeworfen. Bügt sich vor, sein bloren Organ kalt. Oder noch schlimmer, sie waren in Panik geraten. Zorth auf nicht den Mund, zu widersprechen. Aber Grant hat recht. Die galaktische Union war aufgebläht, schwerfällig. Jede wichtige Entscheidung erfordert jahrhundertlange Beratungen, endlos politische Manöver. Hatten die Menschen die Bedrohung durch die Arabus zu frühen fällt, hat die Union sie entweder ignoriert oder Flotten gegen den unbekannten Feind geworfen, wann zu verstehen, gegen wenn sie kämpften. Beides hat in eine Katastrophe geendet, so thart mit Schaff US. Also hatte Juk stattdessen im Geheimen vorbereitet. Grant nickte. Wir boten Kriegsschiff wie die unbezwingbar. Wir stellten die Expansion ein und begannen, jede new Colony zu befestigen. Jeder Außenposten war ein weitere Festung. Sein Gesichtsausdruck verdustete sich. Denn wir wissen nicht, wann die Arabus in Wollstock eintreffen werden, nur dass sie kommen werden. So's Klauen krulten sich in den Tisch. Die Rothähner waren stolz auf eine militärische Überlegenheit, aber gegen die Feind, gegen eine Intelligenz, die sich in Exit anpasst, die Biology und Technology von allem, was sie verschlang, absorbiert, werden sie keinen Monat überleben. Kino von ihnen. Ein eiskalter Gedank durchführen. Haben die Arabus ihr inneren Welten bereits erreicht? Grant? Schweigen war Antwort Jenig. Zorth spurte, wie das Blatt in den Adern Jeffro. Wie viel sieht hat Grant atmet is und rieb sich die schlafen. Wenn unseer Prognosen stimmen, sein Stimm war leser. Wie legt ein Jahr sind, wie legt weniger, zen Jahr. Zen Jahr, bever der Himmel brannte. Zorth richtet sich auf. Sein Gedanken rasten bereits. Wenn mighty diesem wissen Dominion zurückkehrt, wird der Kriegsrat zu hören. Sie mussten. Wenn es nicht täten, würden sie ihre Genes Osterben besiegeln. Doch das wird nicht genügen. Das Dominion allein konnte dies nicht verhindern. Die galaktische Union muss gewohnt werden. Jede Species, jede Flot, jeder Soldat muss sich vorbereiten. Begegnet Grants Blick. Haben mich wohin gehen lassen, Captain. Das war ein Warnung, ein Machtdemonstration, halt tief Luft. Nun bitte ich ernüt, mich gehen zu lassen, aber diesmal, damit ich kämpfen kann. Grant musste in lange, den nickte langsam. Den sollten sich spielen, Captain, sagte denn die Sieg drangt. Als das Varianische Schiff den menschlichen Raum verließ, saß Zorth in seinem Kommandosessel und start in die Lehr. War gekommen, Informationen zu sammeln. Hat einen Albtraum gefunden, und nun stand der Großkrieg der Geschichte bever, nicht zwischen Imperien, nicht zwischen Species, sondern zwischen Leben und dem Wesen, das gekommen war, es ausgeloschen. So's Schiff rast durch die Lehr,
direkt auf das Herz des Varianischen Dominions zu. Hat kein Zeit zu verlieren. Jede Sekund des Zogens, jeder Moment des Versagens bracht die Arabis dem unausweichlichen Gemetzel nahe. Must den Kriegsrat überzeugen, must sie zum Glauben bringen. Doch selbst als die Stern im Himmel rasten. Hinter seinem Sichtfeld lauert Zweifel. Werden sie im Zuhören. Word das Dominion, stolz und arrogant, akzeptieren. Das ist nicht lange die unangefochtenen Herrscher der Galaxis wären. Das der Krieg, auf den es sich jahrhundertlang vorbereitet hat. Der Krieg gegen die Menschen, angesichts des Waren feindes bedeutungslos war. Nächster mighty den Sahen. Es spielte kein Roll, ob sie im glaubten oder nicht. Word sie zum Glauben bringen. Denn die Alternative war undenkbar. Ein Woche später, im Ratsaal des Royanischen Kriegs, stand Zorth vor den versammelten Kriegscharen. Sein Klauen pressten sich gegen den kalten Metalltisch. Der Sail war von Spannung geöffnet. Die Luft geschwangert von Skepsis. Großkriegsschar Tivil saß schweigend sein goldenen Augen überflogen die Geheimdienstberichte, die Zorth vorgelegt hat. Die anderen Kriegscharen murmelten untereinander, unruhig, aber nicht überzeugt. Schließlich schnaubte wer, der aggressivste des Rats, verachtlich. Das ist Wahnsinn, nörte wartet von uns, dass wir glauben, dass die Menschen einen Krieg im Verborgenen geführt haben, dass ein unbekannte Markt jenseits unserer Grenzen lauert, berät, die Galaxis zu verschlingen, sein Stacheln strobten sich. Die Menschen lügen, rief Zorth. Die täuschen uns, das ist ein Trick, uns Angst einzujagen. So's Jedel driss. Schlage mighty der Faust auf den Kriegstisch und fletschte die Sahen. Glot, ich hat Angst vor Menschen. Nörte Ich heb gesehen, was sie gesehen haben. Ich heb die Schrei gehört. Ich heb mighty ansehen müssen, wie Schiff wie Trockin Blatter zerrissen werden. Besatzungen werden von etwas verschlungen, das wir nicht einmal verstehen. Du tiet auf die whole Projection, die noch immer in der Mitte des Raums flackert. Seht sie jucken. Seht sie jucken. Das ist kein menschlich Täuschung. Das ist der Tod selbst still trat ein. Torval bügt sich vor. Sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Vertraut den Menschen. Zorth zögert. Ich vertrau darauf, dass sie leben wollen, und im Moment ist das alles, was zahlt. Torval lehnte sich zurück und dachte nach. Schließlich atmete langsam hat uns viel zu denken gegeben. Hoch Kapitän erblickte sich im Raum. Der Rat wird beraten, Zorth unterbrach ihn. Es ist kein Zeit für Beratungen, still herrscht im Raum. Zorths Stimme wird leiser. Dieser Feind verhandelt nicht. Schmiedet kein Intrigen. Spielt kein politischen Spielchen, begegnet dem Blick des Großmeisters. Es wird als verzehren, und wenn es so weit ist, gibt es kein zweite Chance. Torel mustert in lange, dann stand langsam auf. Ich wird die Vollmacht des Dominions mobilisieren, wirken Dieter. Sein Blick schweifte über die versammelten Kriegscharen. Und dann werden wir dies der galaktischen Union vortragen. Wenn die Menschen die Wahrheit sagen, stehen wir allem Rand der Vernichtung sein Stimmwort harter. Und wir werden nicht im Stillen sterben, so atmet erleichtert auf. Endlich verlieh es in die Entspannung. Es war noch kein Sieg, aber es war ein Anfang. 5 Jahre später, im hohen Orbit von Royan Prime, schwebte die Armada der Galaktischen Union in Formation durch den Weltraum. Tausend Schiffdutzende Species, Rothähne, Menschen, Zori, Tellari. Jede mighty ihren eigenen Rivalitäten, ihre eigenen Konfliktgeschichte. Und doch standen sie summers 10-mal in der Geskit zusammen. Die unbezwingbar Route im Hazen der Flott. Nun eins von vielen solchen Kriegsschiffen. Die Menschen hatten a Wissen und die Technologie geteilt. Das Dominion hat sein Taktiken angepasst. Die Union hat Verteidigungsanlagen errichtet, wie die Galaxis noch nie gesehen hat. Aber wird es reichen? Auf der Brücke seines neuen Kommandoschiffs stand Zorth Seite mighty Captain Grant. Starten in den schwarzen Abgrund jenseits ihrer Flott. Grants Stimme war ruhig, doch der Untertan variiert die scharf. Willkommen. Zorth nickte.
Dan werden wir ihnen begegnen. Langes Schweigen breitet sich zwischen ihnen Ost und verschoben sich die Stern. Ein welche Dunkelheit breitet sich über die Leere Us, und plötzlich bewegten sich die Schatten. Schiff und Ungeheuer tauchten ausdem nichts auf, sich windend und pulsierend. Ihre Formen waren organisch und mechanisch zugleich. Ihre Rumpfe waren im IT den skeletristen Vegangener Opfer geschmackt. Die Arabes waren angekommen, und der Krieg die Galaxis hat begonnen.